Good afternoon, students. Hope everybody is doing fine. So we will start our class. In the previous class, we discussed with before the exams, we discussed with the group aspect. So before that, we see what is the motivation, what are its factors affecting motivation, what are the theories with regard to motivation, and then that is several theories are there with regard to them. After that, we see what is a group and what are the factors with regard to group. So, are you remembering this one? Group dynamics, then the definitions. That is, it's a powerful and complex social process that emerges in groups. And also, group dynamics is a set of behavioral and psychological processes that occur within a social group or between the groups. സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പ്സിലോ ഉള്ള behavioral as well as psychological process. അതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് under the group and the laws of their development. അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനകത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു and their interrelation with the individual, വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ relations and also relation with the other groups and the larger institutions. So that is the case with regard to group dynamics. Then we see group and group behavior. And the definition also for that, a group may be defined as two or more individuals interacting and interdependent who has come together to achieve a particular objective. That is, their main aim is what? To achieve a particular objective. For that purpose, they should interact with each other and also interdependently as well as interacting with each other in order to achieve the organizational goals. According to Marvin Shaw, a group comprises of two or more persons who interact with one another in such a manner that each person influences and is influenced by each other person. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അതാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികളും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്നു. അതുവഴി എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അണ്ടർ ദി ആസ് പെർ ദി മാർവിൻ ഷോ. Means a group comprises of two or more persons who interact with one another. Interaction is there in such a manner that each person influences ഓരോ വ്യക്തികളും മറ്റൊരാളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, each person influences and is influenced by each other person also. David Smith defines group as a set of two or more individuals. So as a set of two or more individuals who are jointly characterized by a network of communication, a shared sense of collective identity, and one or more shared dispositions with associated strength also. So how it is? David Smith defines a set of two or more individuals who are jointly characterized by a network of communication. There should be some network of communication between each groups. That they need to share the ideas, isn't it? So that is why the communication is there. So a shared sense of collective identity and one or more shared dispositions with associated strengths also. Then characteristics of a group. It should be two or more people in social interaction. രണ്ടോളധികം ആൾക്കാർ between the in each and every group. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലല്ലോ, ഒരാളാണെങ്കിൽ that is individual, isn't it? So two or more people in social interaction. It should be having a stable structure, means a group generally maintains a hierarchy. There should be a leader and follower of the members are there. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. ആ ലീഡറിനെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. So leader, followers or members, established set of roles also
and a standardized pattern of interaction. Then members of a group can share the common interest and goals also. Members of the group can share the common interest and goal. Then collectivism is the symbol of a group, means individuals perceive themselves as a group. ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാണ്, അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ അവിടെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ, വി ആർ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സെൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കളക്റ്റിവിസം. So collectivism is the symbol of a group. So individuals can perceive themselves as a group also. Then interdependence and mutual understanding. Interdependence and mutual understanding. And also group members are concerned about each other and are obliged to continue in the group. So interdependence and mutual understanding. ഗ്രൂപ്പിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവങ്ങളും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അവരുടെ ശക്തികളും ഒന്നും ഇതായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഷുഡ് ബി ദയർ. അതായത് ഒരു മെമ്പർ ആ ഗ്രൂപ്പിന്, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ആ ഗ്രൂപ്പിന് വിധേയമായിരിക്കണം. They should not be doing anything against the normal norms or the visions with regard to that group. That is the interdependent and mutual understanding. And group members are concerned about each other and are obliged to continue in the group. അവർ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ ആണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക്. അതായത് ഗ്രൂപ്പിനെതിരായിട്ടുള്ള ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. So these are the characteristics with regard to a group. Next, what are the factors that affecting group? One is the organizational factor. Organizational factor, there is the external condition that exert substantial influence on a group. For organization aspect, these factors include the objectives and policies of the organization, the leadership style, its communication and control systems, organization resources, etc. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ അതിനുള്ളിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ്, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്? ഓർഗനൈസേഷന്റെ പോളിസീസ്, ഫ്രെയിംവർക്ക്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പിന്നെ what style of leadership to be performed, the leadership style, then the communication and the control system, and also organizational resources, that is organizational factors. Then structure of the group. Structure refers to the pattern of the relationship exists between the group members. So refers to the pattern of relationship, വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ഇതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So refers to the pattern of relationship that exists between the group members. Group members തമ്മിലുള്ള relation that lies in between the group members, that exists between the group members. Which one? The relationship. It is determined by the elements such as size of the group, the roles and the status of the group members, and also the leadership. So determined by the elements such as size of the group, the roles and status of the group members, and leadership. So that is the structure of the group. Then stages of group formation. The unique stages in the development of a group influence the behavior of the group. അതായത് ഓരോ വളർന്നു വരുന്ന ഇതാണോ എങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. So the unique stages in the development of a group influence the behavior of a group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ അതിന്റെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ് അത് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് കം ഇൻ കോൺടാക്ട് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ശരിയല്ലേ? വന്നു ആദ്യം ഇന്ന ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് then we are finding, isn't it? So we are interacting with each other. So group members come in contact for the first time and get familiar with each other. Later on, disputes, dislikes, the anger and conflict may occur between the members. പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു? ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്, ഡിസ്ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കങ്ങള്, ദേഷ്യം, അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് തന്നെ, അതെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നു ഈ വ്യക്തികളുടെ ഇടയിൽ. അതായത് ആദ്യം വരുമ്പോ എന്താ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് ആ മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ that is to be familiarity. അതാണ് അവിടെ, അതായത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. And then later on,
this occurs. Means what? The conflict also, the disputes also, the dislikes also, the anger also amongst the members. So that is the stages of the group formation. Next, group norms. Patterns of the behavior or the standards of the behavior established for the group members can influence the conduct and actions of the group. So that is group norms, the rules. അതെ, അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും അതിനനുസരിച്ചുള്ള റൂൾസ് ഉണ്ടാകും. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യണം. So patterns of the behavior or standards of the behavior can establish the for the group members that influence the conduct and actions of the group. Then cohesiveness. It is the degree of the attraction of the group to its members. ഓരോ മെമ്പറും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് cohesiveness എന്ന് പറയുന്നത്. So it is the degree of attraction of the group to its members. It is the sum total of all the explicit and implicit factors that hold back a member from leaving a group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? Maybe it is the explicit factors as well as the implicit factors, the total of that hold back a member from leaving a group. The measure of cohesiveness is a determinant of the behavior of the group members. So that is group cohesiveness. And then next point is what? Group task. അതായത് ഓരോ വർക്കുകളും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിലെയും വർക്കുകൾ. The nature of task or the work undertaken by a group is a major factor that determines the behavior and performance of group members. Complex task increases the interdependence, whereas simple task reduces the interdependence among group members. So that is the group task, the work to be performed by each and every member in the group. So that is the group task. Then group processes. Processes involved in a group exert the influence of group behavior. That is the communication pattern, the decision making, the group members or the group leader attitude towards solving the problem, conflict handling procedure, etc. have significant bearings on the operation of group members. അതായത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ സോൾവ് ആക്കുന്നു, റെമഡി എന്താണ്, അത് അതിനകത്തെ ലീഡർ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസ്സസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി factors that affect the group behavior. What are the organizational factors are there? Structure of the group, then stages of group development, norms are there, cohesiveness is there, task is there, and the processes is there. Then formation of group, how the group is to be formed. Then formation of groups. Groups are usually created out of individual need satisfaction. ശരിയല്ലേ? ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും അവരവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. So they for that created out of the individual need satisfaction, which can be personally, socially or economically. സാമ്പത്തികപരമായിട്ട്, സാമൂഹ്യപരമായിട്ട്, അല്ലെ വ്യക്തിപരമായിട്ടും അവരവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ മെമ്പറും ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. An organization is perceived as a human system and a social unit where two or more people join together and function on a continuous basis to achieve certain common objectives. So, an organization itself is a group, isn't it? ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതേ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? It is like a human system. Several parts are there in the human body that performs the functions also, isn't it? Digestive, respiratory, like that. So, human systemത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ്. And also, it is a social unit where two or more people join together. ശരിയല്ലേ? രണ്ടോ അതിലധികം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത്. ഏതിനകത്ത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പിനും. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും. So two or more people join together and function on a continuous basis to achieve certain common objective. Organization can be referred as vehicles running on the wheels of people. So vehicles running on the
wheels of people. ആൾക്കാരുടെ ഇതില് ചക്രത്തില് ആൾ എന്ന ചക്രത്തിൽ ഓടുന്ന vehicle ആണ് organization എന്ന് പറയുന്നത്. In an organizational perspective, groups are formed to facilitate physical interaction among the people based upon a common need or a problem itself. So, ഒരു organizational perspective group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is formed to facilitate physical interaction among people. ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള interaction between two people, isn't it? Excuse me. Facilitate physical interaction among people based upon a common need or a problem. അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കാണും. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ there should be physical interaction among people. Two or more people join together, isn't it? That is a group. To achieve a common goal. അതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ നോർമൽ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. Then interaction can enable the people to discover common interests, likes and dislikes, attitudes and sentiments, and the members can associate with the group in order to fulfill their personal needs or fulfill the needs of the organization. ചില കേസിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കാം, ചില കേസിൽ പേഴ്സണൽ നീഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെയായാലും the members associated with the group can perform these functions. So that is why group is to be formed. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കാണും, എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പല കേസുകളുണ്ട്. So we will look into that, why group is to be formed, for what is the reason with regard to group formation. So number of reasons are there for in order to form groups or people joining the groups. One is affiliation. Affiliation എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അഫിലിയേറ്റഡ് ടു MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് അഫിലിയേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. Isn't it? So അതുപോലെ human beings ഒരു social animals ആണ്. So human beings are social animals. The basic character of human is social interaction. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുത്തിടപഴകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ഒരു ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, സൊസൈറ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഈസി വേ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു മീറ്റ് ടുഗദർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫുൾഫിൽ ദെയർ സോഷ്യൽ നീഡ്സ്. അവരുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറിയിലെ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ, സോഷ്യൽ ഓർ ബിലോങ്ങിങ്നെസ് നീഡ്സ്, അതായത് അഫെക്ഷൻ, ലവ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ്. ആ ഒരു നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് people will join together. That is why they are getting affiliated to such a groups. Adana, which under the explanation for affiliation. So therefore the basic character of the humans is social interaction, and the groups can provide an easy way for people to meet together in order to fulfill their social needs. Second is goal achievement. So one is affiliation. Second, goal achievement. അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഇതാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് നല്ലത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നാൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വർക്ക് വന്നാൽ അതും അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതാണ് in order to achieve the goal, almost all the people should join some group. So goal achievement. Problems and tasks that entail the use of information and expertise likely to give the groups a supremacy over the individual. ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിലും ഭേദമാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് rather than standing as individual thing, but to add in a group or to join in a group, it is better to solve the problems and tasks and share the ideas also, and thereby accomplishing the goals. This is because of the reason that a group possesses more information and expertise than individual. ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കാളും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. Groups can provide large number of techniques for solving
any particular problem. അതായത് പല ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇതിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു മെയിൻ എയിം എന്താണ്? ഗോൾ അച്ചീവ്മെന്റ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാകാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് അഫിലിയേഷൻ, അതായത് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ among the members or between the members, so that if we are joining in any group, there should be interaction also and sharing the ideas also and whatever be and satisfying the social needs also. അതാണ് affiliation. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ achieving the goal achievement. Third one is power. Collectivism or group expands the power of individuals in the workplace by forming unions. അതല്ലേ അധികാരം കാണിക്കുന്നു. അതാണ് under the power. So forming unions. This extended power improves the position of the employees in relationship with their employers. അതായത് employer-employee ഒരു നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂണിയൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എംപ്ലോയിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവര് ഇതാക്കുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ collectivism or group expands the power of individuals in the workplace by forming unions. This extended power improves the position of the employees in relationship with their employers also. So that is the power. Then status. Rather, status keep ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ്? മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ ക്ലബ് or a trade union or a political organization is considered as a status symbol for some people. അതായത് ചിലവർക്ക് ഒരു ക്ലബിലെ ഇപ്പം ലയൺസ് ക്ലബ് അതിനകത്തെ മെമ്പർ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രജഡീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് നേട്ടമുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഇതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒരു ക്ലബിലെ മെമ്പർ ആകുക ഇതിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പർ ആകുക. അത് ആരെവിടെ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് ഇതായിട്ടുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് കാണും, അതിൽ നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ, ഏത് ജോയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെയിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് പീപ്പിൾ മേ ജോയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പില് എന്ത് ചെയ്യാം? ജോയിൻ ചെയ്യാം. സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സ്വയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നു. സെൽഫ് എസ്റ്റീം അതാണ്. സോ as per Maslow, people have a basic desire for self-esteem. അല്ലേ? ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താ? നമുക്ക് നമ്മളാൽ തന്നെ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കൂടി എന്തുകൊണ്ടുന്നു? റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ് ഓൾസോ. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് may raise self-esteem. If one belongs to a successful group, the self-esteem of all the members may be lifted. ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് വളർന്നു വലുതാകും. കാരണം എന്താ? Due to the increase of the self-esteem between the members, respect within which each and every person having. Adana self-esteem. And sixth point is the security or the safety. Security. Safety or security is a major factor influencing the decision of a person to join in a group. Sometimes people need protection from other groups or more powerful individuals. അതായത് ഇപ്പൊ വീക്കാണ് ഒരാളെങ്കിൽ if he or she joins in a group, maybe strengthens. This security concern drives them to seek membership in a group. Usually, a group strives to ensure the security and protection of the members itself. അതായത് മെമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റിക്കാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഇതിന്റെ മെയിൻ എന്താ വാക്യം. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് or the reasons behind a group is to be formed. One is affiliation, that is social interaction between the members is there. Then achieving the goal achievement. Power is there, that is having a status that what is that union? If we join a union, then in such a case the power is to be there, isn't it? Then status, ഒരു ക്ലബിന്റെ അല്ലെ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഒക്കെ മെമ്പർ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് there should be some status symbol for some of the person. And self-respect, respect within which a person is having and with others also. It may increase if it is a successful group,
then self-esteem of the members will be lifted, means high. And also the security, the safety reasons. That is why each and every person may join in some group or form some groups. So this is the reason behind a group formation. So in continuation with that, there are several types of groups are there. Maybe formal groups are there, informal groups are there. The most common way of distinguishing between groups is to categorize the groups into formal and informal groups. Formal groups, informal groups. Formal company based under the formal groups. So most common way in distinguishing between groups is categorizing the groups into formal and informal. Formal groups are purposefully created by the organization in order to assist its people to attain certain important goals, organizational goals. The informal groups develop among an organization's members without any instruction from the management. Management in the involvement illade avare ariyadeyana members thanne organization members thanne അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് informal. Formal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in order to achieve the organization goal, maybe they started such a group. അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഇനി ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട്, ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സിനകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട്, അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. Then various types of formal groups that are established in the organization are command group, then task group, then third one standing committee. Standing committee. So what is a command group, what is a task group, and what is a standing committee? So command group is determined by the organizational chart illustrating the established official relations between people in an organization. അതായത് superior subordinate relationship വരുന്ന എല്ലാ കേസുകളും മാനേജർ, സ്റ്റാഫ്, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, then finance controller, senior accountant, അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും, ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരും. അതായത് under the command ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരും. അതായത് there is a hierarchical authority is there. So അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് command group. So example, manager and staff of a functional department. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് താഴെ അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, then നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പോകുന്നു, isn't it? അപ്പൊ ആ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്, അണ്ടർ ദാറ്റ് ഫിനാൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ദി കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് determined by the organizational chart illustrating the established official relations between people in an organization. While task group comprises individuals with a special interest or expertise created by the organization for performing a specific task. ഒരു particular task accomplish ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ perform ചെയ്യാനായിട്ട് create ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് task group. While standing committee, permanent committee in an organization to handle some specific issues that may arise more or less on a regular basis. Some specific issues to be handled. ചില issues, ചില കാര്യങ്ങൾ, okay, that to be handled. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി. So under the formal group, command group is there, task group is there, and standing committee is there. While informal groups, interest groups are there. One interest groups are there. So what is an interest group? These groups are formed when a group of employees come together to attain some common objective like protesting against an organizational policy or forming a union to obtain a higher amount of compensation. അതായത് പുതിയൊരു യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കുക, അതിന് ചില മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക, ആ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവരുടെ എയിം എന്തായിരുന്നു, പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതായത് സാലറി സമയത്തിന് ഇതില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കേസുകൾ. സോ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ, forming for that purpose, forming a new union.
So that in such a case, അവരുടേതായ ഐഡിയാസിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So groups are formed when a group of employees come together to attain some common objective, like protesting against an organizational policy or forming a union to obtain a higher amount of compensation. While the other one, friendship group. അതായത് ആർക്ക് വേണേലും പ്രിപ്പയർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് these groups evolve among the people in an organization when they share some common feelings like participating in some sports activities or stage shows, etc. അത് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ. ആർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആർട്ട് അതിനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിനകത്തും ഓരോ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എ ക്ലിക്ക്. CLIQUE. Clique. It's an exclusive group of people who share common interests, views, purposes, or the patterns of behavior. It is a subset of individuals from a larger group. ഒന്നീന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ലാർജർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇതായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിക്ക്. It is a subset of individuals from a larger group who are more closely identified with one another than the remaining members of the group and who exchange something among themselves, such as friendship, affection, or information, etc. So, a clique has an informal structure and it is composed of more than two people. All the members of the group have some type of relationship with one another. Formal, informal groups. So, formal groups, command group, like in an organization, manager to the staff, isn't it? Other command group. Then the task group. In order to perform some specific task, that is we need to open a group, that is the task group, and also standing committee. Then third, next is informal group, interest group, friendship group, and a clique. So, what is a clique? It's an exclusive group of people who share some common interest. പൊതു താല്പര്യം ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. In order to accomplish that common interest thing or some the views, the sharing the ideas, the purposes or the patterns of the behavior. Then a clique is a subset of individuals from a larger group. ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇതായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ അതാണ് ഒരു ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So it is a subset of individuals from a larger group who are more closely identified with one another than the remaining members of the group and who can exchange something, the ideas to be exchanged also, something among themselves, such as the friendship, the affection, or the information. Therefore, it has an informal structure and it is composed of more than two people also. So this is the types of group. And we see what are the reasons behind, like affiliation, goal achievement, isn't it? Goal achievement, power, then status also, self-esteem, and social needs. That is this. So today we see what all things, what is a group, then what is a group, the definition of the group, the characteristics, the factors affecting group behavior, that is norms, cohesiveness, like that. Then the task, the processes is there, then how a group is to be formed, then what are the reasons behind the group is formed, like affiliation, something, okay, social interaction, അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അച്ചീവിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് or goals, goal achievement, പിന്നെ എന്താ പവർ ഈസ് ദെയർ, സ്റ്റാറ്റസ്, അതായത് അവരുടെ ഒരു മെമ്പർ, ഒരു ക്ലബിലെ മെമ്പർ ആകുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കോ ആണ്, അതായത് സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണത്. ദെൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം, റെസ്പെക്ട് വിത്തിൻ വിച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പേഴ്സൺ ഈസ് ഹാവിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷെയർ വിത്ത് അതേഴ്സ് the respect, okay, and self-esteem, and also the achieving the social needs, security needs, okay. So that reasons behind the group formation. ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ കണ്ടത് two types of groups are there, formal groups,
അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലുള്ളതാണ് ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇനി ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഇതിൽ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് പോലും അറിയാതെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ ക്ലിക്ക്. While a formal group, it is a command, it is a task, and also it is a standing committee. So today I am going to wind up the session. Please have a look at today's classes. If anybody having doubt, please clear it. As that, thank you for